Hey everybody, a rainy start to the work week. Conditions will improve for this Halloween day, but Cara has the latest in news. Gracias, Ceci. El paseo encantado en Smithfield se cerró después de que un actor de terror infantil sufriera una lesión durante la atracción. Ahora está en el hospital y estamos monitoreando su condición. Y los perros de apoyo estarán en Maine para ayudar a los afligidos por el tiroteo de la semana pasada. So we're calling for coats and costumes for this Halloween day, mostly sunny skies, dry conditions, and then overnight Tuesday into Wednesday, we'll see rain moving in once again. And by the latter part of the work week, conditions improve and the temperatures moderate, and the weekend looking a-okay for now.